আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর মারফিয়া আনজুমান বানু, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি। আজকে আমি আলোচনা করব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস আমাদের ফুড এবং নিউট্রিশন নিয়ে, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন। সো এখানে হচ্ছে মেইনলি ডেফিনেশনগুলো আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো ফার্স্টে আমরা জানবো যে হোয়াট ইজ নিউট্রিয়েন্টস। নিউট্রিয়েন্টস ইজ এ কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্টস অফ ফুড নেসেসারি টু সাস্টেইন দ্য নর্মাল ফাংশন অফ দ্য বডি। এখন আমরা জানবো যে নিউট্রিয়েন্টস কী কী টাইপের আছে আমাদের বডিতে। So types of nutrients are macronutrients and micronutrients. Macronutrients কে আমরা বলি major nutrients আর micronutrients কে বলা হয় minor nutrients. এখন macronutrients জিনিসটা কি? Nutrients that the body need relatively in large amount to the extent of several grams per day. আর এটার এক্সাম্পল হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ম্যাক্রোমিনারেলস গুলো। আর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস কি জিনিস? Nutrients that the body need in much smaller amount, milligram or less per day. এক্সাম্পল হচ্ছে ভিটামিনস, মাইক্রো মিনারেলস। এখন আমরা জানবো এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস কি। Essential nutrients are the nutrients that either cannot be synthesized by the body or cannot be synthesized at a rate to meet the needs for growth and maintenance. Then what is nutrition? Nutrition is the science of food and its relationship to health. তাহলে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস কি কি আছে আমাদের? এক নম্বর হচ্ছে গ্লুকোজ, এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন, মিনারেলস, ওয়াটার, ডায়েটারি ফাইবার। এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডেফিনেশন আমাদের পরীক্ষার জন্য, সেটা হচ্ছে ফুড। ফুড কি জিনিস? ফুড ইজ অ্যান ইনজেস্টেবল সাবস্টেন্স কম্পোজড অফ নিউট্রিয়েন্টস দ্যাট স্যাটিসফাই হাঙ্গার অ্যান্ড ক্যাপেবল অফ বিং অ্যাসিমিলেটেড অ্যান্ড ইউটিলাইজড টু সাপোর্ট গ্রোথ অ্যান্ড মেইনটেনেন্স। নো সিঙ্গেল ফুড কন্টেইনস অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ অল এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস। সো এনি এডিবল সাবস্টেন্স দ্যাট ক্যান কন্টেইন নিউট্রিয়েন্টস। এখন ফুডকে আমরা ক্লাসিফাই করব। ফুডকে বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। একটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন, বডি বিল্ডিং ফুড, এনার্জি ইয়েল্ডিং ফুড অ্যান্ড প্রোটেক্টিভ ফুড। সো বডি বিল্ডিং ফুড কী কী আছে? সেগুলো হচ্ছে প্রোটিনগুলোকে। এনার্জি ইয়েল্ডিং ফুড কি? কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট। প্রোটেক্টিভ ফুড কি? ভিটামিনস, মিনারেলস, এগুলো। অ্যাকর্ডিং টু এনার্জি প্রোডাকশন ফুডকে আবার ক্লাসিফাই করা যায় ক্যালোরিজেনিক ফুড অ্যান্ড নন ক্যালোরিজেনিক ফুড। ক্যালোরিজেনিক ফুড কী কী আছে? কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট। নন ক্যালোরিজেনিক ফুড কী কী আছে? ভিটামিনস, মিনারেলস। নাও অ্যাকর্ডিং টু অরিজিন food are classified into animal origin and vegetable origin. According to chemical nature, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, water. এখন energy equivalent of food. Energy released by a food on complete oxidation in biological system. So carbohydrate থেকে 4 kilocalorie per gram, protein থেকে পাই 4 kilocalorie per gram and fat থেকে পাবো 9 kilocalorie per gram. So now effect of cooking on food: increased palatability of food, then denatured protein, increased digestibility of food, kills bacteria associated with food and loss of some vitamins. Example হচ্ছে vitamin C. Now what is food fortification? It is the addition of specific nutrients to a natural food to improve its quality for a definite population. Example কি? Common salt is fortified by iodine, milk is fortified after adding vitamin A and vitamin D. এখন হচ্ছে দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন আমাদের ভাইবার জন্য, রিটেনের জন্য, যে ডায়েট কী জিনিস। সো ডায়েট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ ফুড, এ ডিজাইনড অর প্রেসক্রাইবড ক্যালকুলেটেড অ্যালাউয়েন্স অফ ফুড অ্যাডাপ্টেড ফর এ পার্টিকুলার স্টেট অফ হেলথ অর ডিজিজ অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল ইজ কল্ড ডায়েট। এক্সাম্পল কি? ডায়েট ফর ডায়াবেটিক পেশেন্ট। নাও হোয়াট ইজ ব্যালেন্সড ডায়েট? A balanced diet is one which contains all the proximate principles of food in adequate and proportionate amount, being able to supply caloric requirements and capable of maintaining growth, working capability, nitrogen balance and prevent any specific deficiency disorder. তাহলে আমরা এখানে ডেফিনেশন জানলাম যে ব্যালেন্স ডায়েট কন্টেইন করছে অল দ্য প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড। তাহলে আমরা এখন জানবো যে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালস অফ ফুড কী কী আছে। So carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, water, dietary fiber, they are the proximate principles of food. Now what are the criteria of a balanced diet? Should contain all the proximate principles of food in adequate and proportionate amount. 1/3 to half of protein should be of animal origin, should contain sufficient fruits and vegetables, easily digestible, absorbable and assimilable, should be easily available, should contain sufficient dietary fiber, and energy from carbohydrate, protein, fat should be in the ratio of 4:1:1. Now factor needed to be considered in balanced diet. So age, sex, physical activity,
availability of food, social and cultural habit, economic status, nutritional status, for example, pregnancy, lactation, and inclusion of fibers. Now, planning of a balanced diet. So, energy calculation, then distribution, energy calculation. Basic energy needs BMR plus physical activity. Recommended energy needs basic energy need plus 10% for SDN. Then distribution of energy to different food. 60% ascribed to carbohydrate, 30% ascribed to fat, and 10% ascribed to protein. So, in an average Indian diet, carbohydrate, protein, and fat account for about 70 to 80%, 10 to 12%, and 10 to 15% of the total energy provided, respectively. And then selection of food according to the availability and economic status, inclusion of fiber, and adequate fruits and vegetables. Now, what is metabolic rate? Metabolic rate is the energy liberated per unit time, and it is 1.2 kilocalorie per minute at rest in standard temperature and pressure. Energy equivalent of oxygen is the amount of energy liberated when 1 liter oxygen is consumed in oxidative process in a normal adult person or mixed diet. It is about 4.8 kilocalorie per liter of oxygen consumption. A normal adult individual utilizes about 250 ml oxygen per unit at rest. So, metabolic rate is 0.25 liter into 4.8 equal to 1.2 kilocalorie per minute. Now, factor affecting metabolic rate. BMR, that is basal metabolic rate, or RMR, or resting metabolic rate. SDM, specific dynamic action of food or thermogenic effect of food. Now, level of activity, atmospheric temperature, emotional state, other factor, example hoche pregnancy and lactation. Now, what is BMR? It is very important for our viva and written examination. What is BMR, or resting metabolic rate? It is the energy expended by an individual in basal condition. Now, what are the basal condition? Basal condition is characterized by 12-hour fasting, overnight sound sleep, complete mental and physical rest, voluntary activity at a minimum, comfortable environmental temperature and pressure, and out. So, it is the energy expenditure at rest measured 12 hours after the last meal under controlled condition of thermal neutrality. Here, energy is expended to support the basic physiological activities consonant with life. For example, cardiac activity, respiratory activity, renal function, neural activity, GIT movement, temperature regulation, muscle tone maintenance, ion transport like sodium potassium pump, and synthesis of enzyme and hormone. So, 50% of BMR is spent for ion transport, especially for sodium potassium pump. This line is very important for your viva. Now, what is the normal value of BMR? 4 kilocalorie per square per hour in adult female, okay, and 2000 kilocalorie per day in adult male, and 1060 kilocalorie per day in adult female. So, 50 to 70% of daily energy expenditure in sedentary individuals is activated to BMR. Now, what are the importance of BMR? Used to calculate caloric requirements, planning of diet. Now, factor affecting BMR. Age, higher in younger age than old age. Sex, BMR higher in male than female. Body size and body weight increases with increasing height, body weight, and body surface area. In lifestyle, more in physically active individuals. Endocrine state, thyroid hormone, catecholamine, and growth hormone increases BMR. And climate, BMR increases in cold climate. Nutritional state, BMR decreases in starvation. Disease state, BMR increases in fever, infection, burn, pregnancy, and genetic and racial factor. Now, what is SDM? SDM is specific dynamic action. This definition is also important for your viva and written examination. Is defined as the extra heat production over and above the actual caloric value of a given food when the food is metabolized in the body. It is regarded as the calorigenic action of food or the diet induced thermogenesis. The energy
meant for HDA is used for secretion of digestive juices and digestion of food, absorption and transport of the products of digestion, and storage of the products of digestion as fat glycogen. So HDA of protein is 30%, for fat it is 4% and carbohydrate 6%. For an individual on mixed diet, HDA is about 30%. That means the thermic response to food intake is about 30% of the total energy expenditure over a 24 hours period. Importance key for calculation of energy requirements. Now, what are the components of energy requirement? So, it is the sum of the energy need of the three energy recurring processes. তাহলে আমাদের আজকের লেকচারে আমরা এতটুকুই পড়ছি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন থেকে, বাকিটা আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে পড়ব। সবাইকে ধন্যবাদ।